கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா இல்லையா? ஹலோ? Maths, you're not in the class. I'll take you out. All right. Kasturi? Yes, ma'am. Yes. What is NVC? Model view controller. Yes. Enemy? Yes. ஏன்னா இன்டர்வியூல யாருன்னா இப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா when what is MC-னா நீங்க மாடல் வியூ கண்ட்ரோல் சொல்லிட்டு நிறுத்திடக்கூடாது. You have to Yes, say ma'am. what it is, right? Yeah, this is. You guys are all attending interviews, so make sure you treat this as a way to learn how to attend interviews. People know that it's very easy to learn. Say what is MVC. என்ன சொல்லுவேன்? What do we keep telling you guys when questions like this is asked? Anything, what object oriented programming na enna, inheritance na enna. When people ask such questions, how are you supposed to answer those questions? என்ன மாதிரி answer பண்ணுவீங்க? What is the right way to answer questions like this? Anybody? மேம் ஒன் லைன்ல ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது மேம், ஒன் வேர்டில். ஓகே. தென் எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும். கரெக்ட். அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, இன்டர்வியூ கேட்குறாங்க, உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்குன்னு கேட்க பார்க்குறாங்க, எவ்வளோ மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்க்க கேட்கல, ரைட்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட்ஸ் மெமரைஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ எஸ், எக்ஸாம்பிள், in my opinion, எக்ஸ்பிளைனிங் தட் MVCனா ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதுக்காக திஸ் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ், இந்த ரீசனுக்காக பண்றோம் இன்டர்வியூல, ரைட்? யூ ஹேவ் டு கிவ் த ஹோல் திங் தட் டெல்ஸ் த இன்டர்வியூவர், ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தே நோ திஸ் வெல், அதனால தான் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுறாங்க, மெமரைஸ் பண்ணிட்டு வரல அவங்க, அப்படி சொல்றதுக்காக. ஓகே, ஆல்ரைட், கஸ்தூரி, ஒன் மோர் டைம். வாட் இஸ் MVC? Yes, ma'am. MVC is used to develop a project. Like we separate if we develop a project, we separate into 3 ways, like model, control, then view, ma'am. The view part is used for the display page, what the user will see in the output. That is the view page, view size. That's what, ma'am. Okay. Then model is take care of the logic, ma'am. What are the logic needs to be take part in that query? Like if we add 2 numbers, the addition logic is performed there. So the model will take care of the logic. Also, it also that connect with the database. Like if we create a database, it will interact with the database, then filters the data. These are the model parts work. Then finally, control part works with the decision, taking the decision. Like decision means example. You can talk about the same thing in the same example. You started off with the add 2 numbers or some database. The Yes, controller, like I'm not sure about it, ma'am. But if we give the 2 queries like add 2 numbers and subtract 2 numbers, which logics to be performed? I think that is the decision. Yeah, something along those lines. You're connecting the model to call the right functions in the model, and then give the right input for the view too. Good enough. I mean, we can go into the details, but this is good enough when you're first starting. Once you do a project or something, a little later, you will be able to explain it even better with a better example. Add 2 numbers is probably not, which is what I used last week. But eventually, as you go, when we go, discuss more and more, then it will be a lot easier for you to explain it in a better way. Good job, Kasturi. You did, I think, confident of listening. It's all good. Very good. So, by the way, so we talked about your training for your English communication, right? This is good. What you did is pretty good. So are you training with the Power Apps or whatever it is? Yes, ma'am.
Actually, the final year project will be end. So, Final year project what? yes, ma'am. March 25 ஓட முடியுது மேம். ஸோ அதனால அந்த ஒர்க் போய்கிட்டு இருக்கு மேம். போயிட்டு இருக்கா? Yes, ma'am. This interview also they said end of this month. So Yes, ma'am. So I will take care of it, ma'am. yes, you have to, because interview is going to lead to a job, but I don't know about the project. So yes, make sure you spend enough time on that one. Okay, good. Okay. Anybody else? Desikan, do you want to explain with a different example? Desikan, probably you can explain MVC with the question I asked last time. The student one I mentioned. Can you explain it using that example? Yes, ma'am. Hmm. MVC is a design pattern, ma'am. Hmm. In this project, we will use it in three different parts. Okay. Yeah, 1 second time. Again, interview preparation. So when it's very hard for you guys, even Kasturi, make sure when you reply answers like that, try not to use Madam Sarla. Somebody, one of these companies that we worked with, they specifically told me, train your students not to say sir, madam all the time. எப்ப பார்த்தாலும் என்ன ஆன்சர் பண்ணாலும் சொல்ல, உங்களுக்கு பழகிடுச்சு. ஏன்னா குழந்தைகள் இருந்து பேசி அந்த மாதிரி பேசி பழகிடுச்சு. In fact, it's a cultural thing, and I tell my kids or people here, they don't use like this. They don't use the words. So interview, when you are working with clients that are outside of India, client work பண்ணும்போது they don't prefer the sir, madam at the end of every sentence. So சொல்றேன் நானு, உடனே you cannot change it. உடனே சேஞ்ச் ஆக முடியாது உங்களால, பட் கொஞ்சம் அதை பத்தி யோசிச்சு சொல்லுங்க, சரியா? Again, interview preparation is all it is. Okay, this again one more time. Sorry. Okay. The design pattern will split it into three parts. First part is the view part, and second part is the control part, and another is a model part. And the view part only will handle in the UI. When the client will see in this browser, this is will view part. And another is the controller. Controller will handle the user will user will have some process in view part. The view part will move to controller. Controller will make decision to which process will make for this request, and this controller will decide and move to model part and get the data from data set, calculation, maybe anything. Do and get the result from model part, and just to format the data and give it to the view part and display the what user ask. Good. Good. This is Very good. Very good. Very good. So yes, you're getting better. Very good. So what do we do now? The last week, I had given a question. Now, what is the question? Sivathapita, what was the question? What was the homework I gave last week? ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மேம். அந்த இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்கான டேட்டா பேஸ் நம்ம எந்த ஃபைலில் போடுவோம் அப்படின்றது மேம். என்னென்னலாம் டேட்டா பேஸில் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அது இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நியூவாக ஆட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் வியூ பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், ஸோ நம்ம யூஆர்எல்லாம் எப்படி பண்ணணுன்ற மாதிரி சொன்னீங்க. Okay, so this is it. I wanted you guys to design what goes in M and what goes in VC. But again, we also talked about Django MVC is a little different. So what is that? So Maheshwaran, what is MVC? MTV, ma'am. Model template view, ma'am. Keep going. So model first view user oda interact பண்ண யூஸ் ஆகுது மேம். So we are talking MTV now, right? Yes, ma'am. Okay, so view is what? Sorry, template தான் மேம், the HTML லோட் பண்ண யூஸ் ஆகுது. Yes. So model database connectivity and logical handle பண்ண யூஸ் ஆகுது மேம். So view like controller மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது மேம். எந்த ரெக்வெஸ்ட்க்கு எந்த ப்ராசஸ் கால் பண்ணணும். So they can change it in Django.
So what we will do is we'll learn the way, I'm going to do this Django class is I'll teach you or not teach you, discuss. We'll discuss in class. I'm also learning, like I said. We'll discuss the concepts and then we'll start building the project. So startingly, we'll start simple. See, MVC and MTV, there are a few changes, but we are not going to focus on that changes part yet. As we do project, slowly it'll start clicking. Okay, this is what they mean by model or view or whatever. The main question to answer is, what is Django? Why Django? Right? Things like that. Those are the questions we have to answer, but we are not going to address that question now. We will learn that question answered as we do a project, because that is when it's going to make sense for us. It will be easier to understand. So the whole thing, the class will be driven by a project. And the student database that I mentioned, that is the very simpler step of the project. Then we'll start building on top of that project, and that's how we're going to learn. Okay, so that is the idea. So even if you struggle a little bit, in the logic enga poganum, what are they, it's okay. As long as you have some basic understanding, it's okay. As we go, continue to do the project, eventually you will be able to present it really better. But whatever you guys are doing now, you all are doing a good job. Good. So now, okay, we said, and like the one Sivasabita said, in the student database, student data, you have some student data and you have some UI where you should be able to add a student and you should be able to list the students. பண்றதாக இருந்தால், what will go in your view code, what will you go in your controller code, what will go in your model code? That was the question. I said to write all that. So anybody willing to share? Whoever wrote it, Balacharan, what happened? You came to the class, I called your name, you did not respond. Are you still there? If you don't answer, I'm going to kick you out again. Balacharan. Again, if you guys are just coming in and showing, okay. Yeah. Hello. Are you in class or not? Oh, interesting. அப்ப நான் பேர் கூப்பிட்டு இந்த 10 தடவை கூப்பிட்டு ஆன்சர் பண்றீங்க? ஆக்சுவலா டிரைவிங்ல இருக்கேன். என்னது? வெளியே போயிட்டு இருக்கேன் மேம், அதனாலதான் நான் பேச முடியல. வீட்டுல இருக்கும் போது நான் பேசுனேன். அதான் டிரைவிங்ல இருக்கேன். கேட்ட பதில் சொல்லணும். Okay, again, classல try to be focused in the class. Okay மேம், okay. All right. Okay. Next So class. yeah. Okay. Who wants to share their screen and show me how you divided your this problem, whatever problem we just mentioned? Not the actual code. I told you not to write the actual code, but to give me what goes where. Anybody? மேம் ஹலோ மேம். மேம் நான் சிஸ்டத்துல போடல மேம், நான் என்னோட நோட் புக்ல தான் மேம் எழுதி வச்சிருந்தேன். சரி. Okay, that's fine. You can read it for me. But again, that's another question. I'm just curious. Why are you guys not using your notes app in the phone or whatever? Why are you not using? Why are you guys still using notes? Curious question. I'm not saying, I'm not blaming. எதுக்காக இன்னும் பேப்பர் பென்சிலை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Especially when you know that class share அதெல்லாம் இருக்குது, and it's better to the way as a student, the right way to do is உங்க laptopல create a new folder called I don't know, hopefully you have a folder called Sayur. அதுல create a Django folder. அதுல you start putting whatever you learn in class, whatever small homework I give in class, put it all in one folder. So it will be easier for you to go back and refer. Oh, இது கேட்டாங்க ஸ்டார்டிங்ல சொன்னாங்க, let me go see what I did. 3 மாசம் முன்னாடி என்ன பண்ணேன், 6 மாசம் முன்னாடி என்ன பண்ணேன், you can go see and see, okay, this is what I was thinking, I can go improve it. So that will be the better way to do it. But I'm curious to know why you guys using notebooks still. இன்னும் ஏன் பேப்பர் பெனால எழுதிட்டு இருக்கீங்க? கன்வீனியன்ஸா? என்ன ரீசன்? I'm just curious. Like I said, I'm not blaming. I'm just curious. அப்படியே பழகிடுச்சு மேம். காலேஜ்லயும் அப்படியே நோட்ஸ் எழுதுறோம் அப்படின்றதுனால அதே மாதிரி பழகிடுச்சு.
Yes, So ma'am. okay, enemy, hopefully you guys state anything I ask, try to have a digital version also, not just the paper version. Paper போயிடும் போயிடும் இதுன்னா then you can continue to the, and then obviously when I ask for things like this, like Desikan, like he sent me the notes start text, like he sent me one. Okay, this is what I'm thinking. So you should be doing that too. Send me what you did. Okay, fine. Okay. Was Pavitra there last week? Are you ready with the answer to my question? Ma'am, last class I didn't attend, ma'am. Okay. Did you watch the video? No, ma'am. Why not? Ma'am, actually we went outside, ma'am, so I wasn't able to watch, ma'am. Okay. All right. So, all right. So, Sabita, maybe you can share. Yeah, Sabita, you can read and tell me what. Okay. Yeah. மேம் ஆக்சுவலி மாடலுங்கிறது வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணு மேம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட டேட்டாவில் வந்து நம்ம நேம், ரோல் நம்பர் அந்த மாதிரி ஏஜை வந்து மாடல்ஸ் டாட் பை அப்படிங்கிற இதில் வந்து நம்மளோட டேட்டா பேஸ் டீடைல்ஸ் கொடுப்போம் மேம். ஸோ வியூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ அதில் வந்து நம்ம HTML பேஜஸ், ஆட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு பேஜும் வியூ ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸுக்கு ஒரு பேஜும் 2 HTML பேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் மேம். ஸோ கண்ட்ரோலர் வந்து என்னன்னா நம்ம கொடுக்குற ரெக்வெஸ்ட்டுக்கு வந்து மாடலோடையும் வியூவோடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நமக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் மேம். ஸோ வியூ டாட் பை வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ்ல அப்லோட் பண்ற நேமோ, ரோல் நம்பர், ஏஜ் அந்த மாதிரி ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம போஸ்ட் கிரியேட் பண்றது, அப்டேட் பண்றது எல்லாமே வியூஸ் டாட் பைல வந்து பண்ணிக்குவோம். Okay. And the process views.py, it's going to call from the model. Okay, I'm going to share my screen and look at the code that we had last week. Same code. Okay, okay, so this is the code from last week. Okay, so okay, we'll get to the details again one more time. So இப்ப வந்து what we're trying to do today is write another simple sample that connects all three. Before we do that, we're going to talk about the URLs a little bit. Does everyone have a sample Django project up and running? Install பண்ணி இது மாதிரி ஒரு project எல்லாரும், I sent a link. Do you all have something that is running so you can also code and see? எல்லாரும் பண்ணியாச்சா? Or do you have anybody has any problem with having a basic Django code running? Everybody has one? If I ask any of you to go share the screen, will you be able to do it? I don't know, Pavitra, do you have Django? Ma'am, I have Django installed, ma'am, but I am in my phone, ma'am. Okay. Maybe, yeah. Anybody else? Okay. Question எதுக்கு கேக்குறேன்னா, இனிமே you should start doing things type பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம. அதனால I'm asking, இப்போ அடுத்த homework ஒன்று கொடுத்து, if I say that, இப்போ இந்த student example-க்கு, if I say that create an XML page where you have get student's name, அந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க, call, and then you get the list of students, not from the database, just from example like we did last time. In the story example, yeah, just return something. When I say get name, return some names. அதை போய் display பண்ணணும். If I ask you guys to go write it and run it, do you all have the setup, ஒரு basic Django project load பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? இல்லைன்னா do you need help? That is the question. Try பண்ணலன்னா then we don't know if you need help or not. Whoever tried, okay, okay, that's Babita. So Sabita, you have it? மேம் நான் Django ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஆனா உள்ள எந்த கோடிங் எதுவுமே பண்ணல மேம். For sample project, at least it will. Okay, maybe we'll start with hers. Stop sharing. Can you share your code? Okay ma'am. And then from there we'll just add one new page and see how that works. So initially, we'll do some couple of examples, and then after we do some examples, we will learn in the URL, how is this code going, how is Django framework helping.
we will learn all that. இப்போதைக்கு we'll just follow the step. இந்த ஸ்டெப் பண்ணா இந்த மாதிரி கோட் ஒர்க் ஆகும். That's what we will do. Another thing to learn is object-oriented programming. To ஒரு understanding இருக்கணும், because இந்த models எல்லாமே it's all going to be classes. So we need to know what class meaning, எதுக்காக function எதுக்கு இருக்கு, அதெல்லாம் தெரியணும் நமக்கு. So we will probably address that in the next class. So இன்னைக்கு we will do a simple sample. Okay, where are we? So Sabita. 1 minute. Okay, so this is start by web project and URLs. Okay, so in the URLs start by Irka. Okay, do you know how to run it? So manage.py, the project is not. Where is your okay? ஆக்சுவலி இது இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நமக்கு வரும்ல மேம், அந்த இதுதான் மேம். So the link na follow பண்ணா can be reached. See, you have to be running your server. You cannot just see, you are not running anything, right? Yes, you have to run the server first. Now, so what does that mean by running the server? Why did it not work? தெரியல மேம். Okay, good question. The good thing. Okay, it started web programming 101, basics of web programming. Yeah, வந்து she just loaded the code. Yeah, someone raised their hand. Okay, when she just yeah, go ahead, Kasturi. ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இல்ல, டிஃபால்ட்டா சி யூசர்ஸ் வந்ததுலதான். நான் மறுபடியும் என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணாதான் ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மேம். You not even that, even before all that, what you did, what I observed, நீங்க வந்து you opened your code, right? You opened the Python files, you opened your project, open பண்ணிட்டீங்க. So it's all, the files are all open. Pay attention. உங்க விஷுவல் கோட்ல ப்ராஜெக்ட் லோட் பண்ணி ஃபைல் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டீங்க. Then it said you copied because it was a history restored இருந்தனால பழைய இதுல it said this is the website address 120 that whatever அந்த address. Then you went and ran it, right? அதை போய் உங்களோட வெப் ப்ரௌசர்ல போய் you put that address, run பண்ணீங்க, nothing happened. What happened? என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வெப் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? கோடை வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோல ஓபன் பண்ணா போதுமா, இல்ல வேற எதுனா பண்ணணுமா உங்க வெப்சைட் ஒர்க் பண்றதுக்கு? சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா ஃபர்ஸ்ட்? ஓகே, வாட் டஸ் தட் மீன்? சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இப்போ நம்ம ஒரு ரெக்வெஸ்ட் அனுப்புறோம்னா சர்வர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் மேம். அதுக்கு முதல்ல அது ஆக்டிவா இருக்கணும் மேம். கரெக்ட். இப்போ ஆக்டிவ் இல்லைன்னா அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது, ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணாது. இங்கேயும் போக முடியாது. கரெக்ட், ரைட்? the first இது வந்து when the user from the browserல போய் google.com அப்படின்னு டைப் பண்ணா என்ன ஆகுது? internally there is this DNS address gets resolved, whatever. இதை வந்து நான் இது ஒரு ரெக்வெஸ்ட், I am sending a request. என்னோட வெப் ப்ரௌசர்ல google.com-க்கு போ அப்படி சொல்லிட்டு I'm sending a request. அந்த ரெக்வெஸ்ட somebody has to reply. இப்ப வீட்டுல வந்து கதவை தட்டினேன்னா வீட்டுக்குள்ள யாருன்னா இருந்தா தான் கதவை திறக்க முடியும், ரைட்? வீடுன்னு ஒண்ணு கட்டி வச்சுட்டு கதவை மூடிட்டு கதவை தட்டினா கதவை திறப்பாங்கன்னு நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியாது. வீட்டுல கதவை திறக்கிறதுக்கு சொல்லிட்டு somebody should be there to open the door, or என்ன ரெக்வெஸ்ட் வருதோ அதை ஆன்சர் பண்றதுக்கு somebody has to be running. அந்த somebodyக்கு என்ன பேர் நம்ம வச்சிருக்கோம்? ரெக்வெஸ்ட் அனுப்புறவங்க பேர் என்ன? கிளையண்ட் மேம். இங்க வந்து அந்த கிளையண்ட் ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வந்ததுன்னா அந்த ரெக்வெஸ்டுக்கு ஆன்சர் பண்றவங்க யாரு? சர்வர். சர்வர். அந்த சர்வர் should be running first. ரன்னிங்னா என்ன மீனிங்? ஆக்டிவா இருக்கும். ஆக்டிவா இருக்குன்னா என்ன மீனிங்?
ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுது அப்படி சொல்றேன் இல்லையா? So its program is ready to, what is the meaning of a program is running? The whole code is running and it's ready to receive request. It's doing something. அந்த பண்ணாதான் அந்த ரெக்வெஸ்ட் வரும்போது இது பதில் அனுப்ப முடியும். கோடு ஓபன் பண்றதுனா doesn't mean the server is running. You have to say, you have to start the process. நீங்க கோடு கூட ஓபன் பண்ண வேண்டாம். கோட ஓபன் பண்ணாமலே you can say, உங்க டெர்மினல்ல போய், உங்க கமாண்ட் லைன் டெர்மினல்ல போய் you can say run the server. Here is my server. அப்பதான் அந்த சர்வர் ரன் ஆனாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெக்வெஸ்ட்க்கு பதில் போகும். சர்வரே ரன் பண்ணாம எதுவுமே பண்ணாம ரெக்வெஸ்ட் அனுப்பினா the request is like, I don't know where to go. I don't know who's going to answer this my request. So very first step is to run the server. So அதனால இதுல அந்த கோட் நீங்க உங்க டெர்மினல் அந்த இதுலயே வந்தது, run the server using that command. Python manage.py is the one. That is the Python file that knows how to run. And you are telling that manage.py என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. manage.py can do a lot of things. அதுல ஒரு ஆக்ஷன் வந்து run the server. சரியா? ஸோ அந்த கமாண்ட் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். கொடுத்து அது ரன் ஆகி இட் வில் பி ரன்னிங். அது ரன் ஆரம்பிச்சு எரர் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் ஸ்டில் நாட் ரிசீவிங் எனி ரெக்வெஸ்ட். ஸோ நம்ம கிளைண்ட்ல ப்ரௌசர்ல போய் என்ன அட்ரஸ் கொடுத்தோம், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு வொர்க் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ரன்னிங். ஸோ யூ ஹேவ் டு லீவ் இட் ரன்னிங். ஓகே, ஆல்ரைட். ஃபார் இட் டு லீவ் இட் ரன்னிங், she started with Python manage.py. What does that mean? Python manage.py என்ன மீனிங்? It's okay, Pavitra, we are going through hers anyways. So Python is a you are going to be running a Python program. அதனால Python போடுறோம். எந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்? manage.py அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும். அந்த ப்ரோக்ராமை எப்படி ரன் பண்ணும்? மீனிங் என்ன இன்புட் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு run that server. That's what we are doing. So now it says Python not found. Basic problem. Python install பண்ண இது வந்து வேற, இது நீங்க இருக்கிற இது வேற. Okay, is it Python or something else? How do you run? Who knows how to fix this problem? It says Python was not found. Anyone know how to fix this problem? These are all basic way of learning how to do these basic things. என்ன பண்ணலாம்? என்ன what is wrong? சிவசபிதா, இதுக்கு முன்னாடி ரன் ஆச்சா இந்த கோடு? எஸ் மேம், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரன் ஆச்சு மேம். இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரன் ஆச்சு, இப்ப ரன் ஆகலை. ஏன்? Do you need to start something else? ஏன்னா இந்த இடத்துல என்விரான்மெண்ட் வந்து மறுபடியும் ஆக்டிவேட் ஆகல மேம். சோ அதனால கூட மேபி ரன் ஆகாம இருக்கலாம். ஓகே, அது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது? பைத்தானை போய் it says, I don't know where Python is. It says, okay. Alright. Okay. இது ஆக்டிவேட் பண்ணா Okay. இப்போ now we are running it in a virtual environment. அந்த என்விரான்மெண்ட்ல பைத்தான் முதல்ல இன்ஸ்டால் ஆயிருந்திருக்கணும். இருக்கா? Okay, so Python is not installed on that, but you will not be doing it in every time you load it. You are not going to be adding this. Okay, then install. It says it cannot open the file Django, no such file. It's a different problem because இதுக்கு முன்னாடி பழைய கமாண்ட் எல்லாம் பாக்குறீங்களா? So that's no. If you run that, it's going to start a new project. நீங்க ஆல்ரெடி வெப் ப்ராஜெக்ட் சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பிச்சாச்சு, ரைட்? Okay, so again, read the error message. இது ரன் ஆகுதா? லோட் ஆகுது. Okay. So இப்போ now okay, so what did we do and why did you do it? என்ன பண்ணீங்க? எதுக்காக முந்தி ஒர்க் ஆகல? ஏன் வந்து before you did the CD web project it did not work? CD web project போட்ட பிறகு ஏன் ஒர்க் ஆகுது? பிகாஸ் இந்த பாத் வந்து ஃபைல் பாத் வந்து வெறும் Django ஃபோல்டர்லயே இருந்துச்சு மேம். சோ அதுக்குள்ள இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஆக்டிவேட் ஐ மீன் அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து டைரக்டரி இல்ல மேம். சோ அதனால அந்த சேஞ்ச் டைரக்டரியில வந்து இந்த வெப் ப்ராஜெக்ட் ஒரு டைரக்டரி இந்த manage.py அதுல தான் இருக்கா?
Okay, it's Yes, under the web project folder. Earlier, you were doing it directly from the Django one. Okay, all right. Now you were starting development server. Your server is running, right? It is running. yes, If you see the command, the prompt, it is running. Close பண்ணிட்டோம்னா run ஆகாது. Okay, now you go do whatever you need to do. Okay, என்ன பண்ணணும் அடுத்து? Okay, now it worked. Why did it work? Because by default, because the server is running, you are able to go do it, right? Okay, we're all good. So in this case, you are just going to the server and saying default அந்த serverல என்ன இருக்கோ அதான். நம்ம வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? First step வந்து we are going to do, I have 20 minutes. First step வந்து we are going to go, let's just display a simple HTML file. Hello Sivasabita or whatever, right? Let's do that. If you have to, all I'm doing is hello Sivasabita. What do I need to do? என்னெல்லாம் பண்ணணும் சொல்லுங்க. அந்த வெப் பேஜை வந்து நான் லோட் பண்ணும்போது I need to create a request, I need to have a web page where I want to see hello Sivasabita நான் பார்க்கணும். என்னெல்லாம் பண்ணணும் இதுக்கு? Everybody can answer. எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்சஸ் வரலாம், எங்கெங்க, whatever model, view, controller, wherever. You tell me எங்கெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டி வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். All I want to do is I want to see இது hello Sivasabita. என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்? என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? Maybe you don't even have to type the code. Just tell me if there's a new இது கேக்குறாங்க. நான் வந்து புதுசா உங்க ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்கீங்க, போயிட்டு இருக்கு. நான் புதுசா ஒரு ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன், புதுசா ஒரு ஃபீச்சர் சொல்றேன் நான். உங்க ப்ராஜெக்ட்ல வந்து I want a page where I want you to display hello Sivasabita அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பேஜ் வேணும்னு கேக்குறேன் நான். என்னெல்லாம் நடக்கணும்? இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இதெல்லாம் பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் நம்ம? Any web project பண்ணணும்னா just talk. There's nothing wrong. No wrong answers. Just tell me what all should happen. Kasturi. Come on, guys. தப்பே கிடையாது, சொல்லுங்க. Basic things. மேம் MTV பேஸ் பண்ணி சொல்லவா இல்ல MVC பேஸ் பண்ணி சொல்லவா மேம்? It doesn't matter. Concept is the same, right? என்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இதுக்கு? MTVக்கும் not much of a difference here. ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. என்னெல்லாம் பண்ணணும் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு HTML ஃபைல் கிரியேட் பண்ணனும் மேம். சோ டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு. டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு HTML ஃபைல் வேணும். because I want to see something. அதனால அது ஒன்னு வேணும். ஓகே, வேற? எஸ் மேம். அப்புறம் வந்து ஒரு URL வேணும் மேம். சோ இந்த URL ஹிட் பண்ணா அந்த வெப் பேஜ், அந்த HTML ஃபைல் ரெண்டர் ஆகணும். எதுக்கு URL? எதுக்கு URLனா என்னது இந்த particular கேஸ்ல? So I'll explain this with this sample. First வந்து நான் என்ன சொல்றேன் நானு, I'm asking for a new feature. உங்க ப்ராஜெக்ட்ல இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து I want to see something that says something. So that's a new request. User, உங்க கிளையண்ட் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு புதுசா ஒரு ரெக்வெஸ்ட் போகுது. ரெக்வெஸ்ட்க்கு என்ன மீனிங்? கேள்வி கேட்கறது. உங்க ஆன்சர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கொஸ்டின். எப்ப வந்து வாட் இஸ் யுவர் நேம்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும். வாட் இஸ் யுவர் காலேஜ் நேம்னு சொன்னீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் வரும், ரைட்? ஸோ கொஸ்டின், எந்த கொஸ்டினுக்கு எந்த ஆன்சர், கரெக்டா? இன் ஜெனரல் லைஃப்ல அதே மாதிரி உங்க வெப் ப்ரௌசர்லயும் என்ன கொஸ்டின் கேக்குறீங்களோ அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் டு நோ வாட் இஸ் த கொஸ்டின் ஐம் கோனா ஆஸ்க். ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு என்னது? தட் இஸ் த ரெக்வெஸ்ட். வென் யூ கோ டு அ வெப் பேஜ், ஸோ உங்க வெப் பேஜுக்கு போங்க, உங்க கோ டு யுவர் வெப் பேஜ், த கூகுள் குரோம்ல போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ கோயிங் டு டிசைட், ஓகே ஹியர் இஸ் தி அட்ரஸ் 121 whatever, that is my server. அதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்க போறேன் நான், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ ஹேவ் டு டிசைட். ஓகே, ஐ அம் கோனா சே, ஓகே இந்த ஆன்சர் என்ன இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு, let's say call it say hello. That is my request. I want to say hello. So /say hello போடுங்க இப்போதைக்கு, சும்மா say hello. So that is my call, my URL, because that is the request, unique request I am sending. நான் வந்து hello சொல்றதுக்குன்னா say helloன்ற request அனுப்புவேன் நானு. இல்ல I want let's say திருப்பி அடுத்து வேற புதுசா நோக்கி சொல்றேன் நான், I want you to print your college nameனா புது request name கொடுக்கணும் நான் அதுக்கு.
I may probably say college name. அந்த மாதிரி கொடுக்கலாமா இருக்கும். So that is your first thing, deciding what is this request going to be. In the case, my request is going to be called say hello. That is your URL name. In other words, that is my URL name. அதான் கொடுக்க போறேன் நான். அப்போ who is going to answer this question? The say hello and request யார் answer பண்ண போறா? server is going to answer. So server needs to know, oh, இந்த மாதிரி questionக்குலாம் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். say helloன்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். say காலேஜ் நேம்னு சொன்னதுன்னா எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். அந்த மாதிரி எல்லாம் சர்வர் முதல்ல டிசைட் பண்ணி வச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மட்டும்தான் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும். புதுசா say helloக்கு பதிலா சொல்றதுக்கு பதிலா வாட் இஸ் யுவர் நேம் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியாது. ஸோ அதனால உங்க சர்வர் சைட்ல இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன பேர் சொன்னோம் நம்ம? we are calling it URLs, right? That is the name of those questions. இந்த URL எல்லாத்துக்கும் சர்வர் will have a list. இந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஸோ இந்த URLs மட்டும்தான் I'm going to support. In other words, the server decides what are the different URLs it can answer. So அதனால if you go to the server side code போனோம்னா, go to the server side, go to your server side code, because server has to write code, right? That is what server does. You have a code, when you go run it, it changes. அதுல urls.py, you go to your urls.py. அதுல I'm going to give a list of these are the questions I know the answer to. So you're going to add the path statement மாதிரி. Okay, this is where the thing comes. How Django handles it. The way Django handles it, I don't think you will do it in. So now I need to. This is the Django specific. I'll have to check my code to see where exactly this one goes. So urls.py, yes, do the same. Hold on, there are two urls.py. You have the URLs in your. Okay, put it. So yeah, go ahead. Write your. Sharing here. Okay, URLs. Okay. So second part in the case என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, it also goes to the URLs. Normally you have to say in the this URL, which is the request name, என்ன கேள்வி, right? இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து who answers the questions? We talked about MVC. Who answers the question? எந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு டிசைட் பண்றது யாரு? Who answers? Controller has to answer. So you have to say call this particular controller. எந்த controller call பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடணுங்க, right? So in the caseல in Django, controller is called views. Yeah, remember the MVT, MTV, whatever. அதுல வந்து we are calling it views. அதனால இந்த controller எல்லாமே viewsல இருக்கும். Viewsல we are going to be calling a particular controller. Looks like this project has not created any views yet. I don't see any views file illa idhula. So that is the first step, but we'll get that. முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி let's finish the conversation. So you are making a request because if you are adding a new feature on the request la, you're creating a new URL. URL is nothing but what is the question that I'm going to ask. First decision, okay. The server needs to decide, okay, I'm going to be answering this question. So you're going to create a new URL and then you decide which controller is going to answer this question. You have to give the name of that. That is the next part. So in this case, since you don't have a views, you have to start creating, okay, at least the project that I created had a views. So what you do is create a views.py and create a new code. New code, open a new file, views.py. And yeah, create punning. I hope it works this way, but are you creating? Yes, views.py. So I'm surprised they didn't give you. Okay, in the view, okay, the view, what is the purpose of the view? It's going to respond, it's going to send responses. Yeah. So because it's going to be sending responses and it understands requests, you need to be adding you have to import certain libraries. I'll copy paste the code. You can take this. I'm going to use this
I'll copy paste the code. இதுல போடுறேன் to take it. சரியா? Okay, copy paste this code. So இங்க போட்டாச்சு. So viewsல வந்து now this is the views.py is going to have a collection of different responses. இப்ப நம்ம வந்து say helloக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறோம் நம்ம. So அப்பதான் என்ன பண்ணணும் நம்ம, we create a function called say hello or whatever we want to call it actually. But இப்போதைக்கு do a create a function called say hello. Okay. இதுக்கு என்ன இன்புட் என்னவாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கறீங்க? Because it's a controller, it's going to respond to a what? Request, ma'am. Request, right? Every controller needs to know எந்த ரெக்வெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறேன். So your request will be an input to it. இந்த ரெக்வெஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள்ல என்ன பண்ண, அந்த கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ண போகுது, என்ன பண்ணணும், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணும், என்ன வாட் இஸ் தி ஆன்சர் டு மை கொஸ்டின் சே ஹலோக்கு என்ன ஆன்சர் எனக்கு? மேம் அந்த HTML பேஜ் லோட் பண்ணனும். எஸ், மை ஆன்சர் இஸ், ஆன்சர் வந்து என்ன சொல்லணும், டிஸ்ப்ளே பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நான். ஹலோ சிவசபிதா அப்படி சொல்லி டிஸ்ப்ளே பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் நான். தட் இஸ் தி ஆன்சர், தட் இஸ் தி ஆன்சர் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங். ஹோல்ட் ஆன் 1 second guys, sorry. Okay, so my request is, my request என்ன ரெஸ்பான்ஸ் எதிர்பார்க்கிறேன் நான், ஹலோ சிவசபிதா வேணும். அது யாரால பண்ண முடியும்? That is the view, right? So who addresses the view? view ஓட கோட் எங்க இருக்கணும்? In this case template, because it's Django, it's a template code எங்க இருக்கணும்? In a HTML file, right? So we have to make sure we create a template file called .html file ஒன்னு create பண்ணோம். say helloக்கு ஒரு இப்போதைக்கு the way normally we do it is you create a folder called template, and the template குள்ள you can put this file, or if you want to do it இப்போதைக்கு maybe say hello.html is okay. அந்த HTML என்ன போட போறீங்க? How is the HTML code going to look like? Whatever HTML is to display Sivasabitha, என்ன பண்ணலாம்? Yeah, h1, yes. Say hello, good enough. Say hello, say hello, or hello Sivasabitha, that is what I was saying. Hello Sivasabitha is what I wanted to do. So what would I do? Hello Sivasabitha. Okay, so that is what I want to print. So I decided what I want to see, I already put it in HTML file. Now my controller code, in this case it's called the view code, my controller code needs to call this HTML because my request is say hello, அதனால it's going to call the அந்த இது பண்ணும், அந்த இது அதைத்தான் என்னவா திருப்பி கொடுக்கணும். அது what should the say hello function, what should it return? ஒரு ரெக்வெஸ்ட், நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றேன் நானு, I'm sorry, I am making a request கால் பண்ணா what am I getting, what should I get back? அந்த HTML response. Yes, I need to get the response back. So it has to return a response, right? Correct? On the response, there are a couple of ways you can send the response. I am going, okay, I'm going to just copy, I'm going to show just two different ways because she's sharing the screen. I'm going to just type it in this way. This is one way to return the response. I'm saying, okay, instead of I am saying, if you copy paste the HTTP response, you can do a return. Yeah, copy paste. I am here badala, you can do hello Sivasabitha. Basically, I don't even have to call a HTML. I can return the HTML directly here. This is one way to do it. The other way, which in a file, like HTML file in a potrundana, I should be doing something called a render. That's why we included render. HTML file, you cannot do you are telling my responses hello.html. Oh,
உங்க பேர் என்ன கொடுத்தீங்க? say hello, whatever. So you copy paste the second. Yeah, render what? Renderனா என்ன meaning? Displaying it. Render what? In the request give the name of the file. In this case, I don't know what she called, say hello.html. So you will be calling it return render say hello.html instead of hello.html because that is your file name. Say hello. என்ன பேர் கொடுக்கணும்? The argument என்ன? Second argument. Yeah. That is the name of the HTML file that you are going to render. And the next parameter is for parameter for the HTML, which we are not doing right now. So this is it. So இப்போ என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்? என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம்? Whenever there is a request, new request, somebody says, I want this new feature. என்னெல்லாம் பண்றோம் நம்ம? First we are deciding அந்த request என்ன பேர்ல போகுது. What is the name of that request? In other words, the URL name. What is the URL? So we decided say hello is going to be the URL. So the server, நம்ம URL start file போய் நம்ம serverல server has to know, okay, இப்படி ஒரு question வந்ததுன்னா say hello அப்படின்ற ஒரு request வந்ததுன்னா I will address that. How am I going to address it? By calling this controller called say hello அப்படின்ற controller I'm going to call. That's all the URL decides. Here is my request name and this is how I'm going to reply to that request. The controller takes the say hello function. Controller decides, oh, what am I going to do? For this request, I don't need to go consult the model. There is no need because it's a very simple request. No need to consult the model. I'm not calling the model. I'm just saying, oh, my response is HTML, this HTML file, hello.html file. That file knows how to respond to this request. I'm just simply calling it. I'm using the render function because it's going to render and I'm done. So that is your sequence. Question? The only thing I am not sure is if this is how it's going to work or not. Okay, so how do we test it? முதல்ல change எல்லாத்தையும் save பண்ணணும். Right? You made some changes, so save it. Yeah, viewsல போய் call பண்ணுங்க. Yeah, views dot say hello. That's the name of the function, இல்லையா? Controller. The only thing I'm not sure is the way I have it is a little different. I'm gonna see URLs. There are two URLs. Not fine. Sorry. உங்க URLல Django URLs பார்த்து போட்டிருக்கீங்களா? URL Django URLs import admin. Oh, you have to import the views too. The reason why you are using and then okay, copy paste this code. You have to tell this file take all the views. So you have to do this. உங்க அந்த views dot the URLsல copy paste this code. Dot என்ன meaning? From dot என்ன meaning? Dot is current always folder. folder. Okay, keep that. Yeah, these are all little things that you need to know. மேல போட்டுருங்க from yeah. சரியா? Now the view looks correct. And the squiggly line லாம் வரல. And then you are giving name equals what is the purpose of that? ஏன் வந்து name equals போடுறீங்க இந்த இடத்துல? views டாட் ஹலோ இதை வந்து கால் பண்ணிட்டு அதுக்கான நேம் வந்து சே ஹலோன்னு கொடுப்பாங்க. ஆனா ஏன் கொடுப்பாங்கன்ற ஞாபகம் இல்லை மேம். Only if you think you are changing. Take it out. You don't need to. At least I didn't give it. எடுத்துருங்க. இது மட்டும் கொடுக்கவா மேம்? டபுள் எல் நினைக்கிறேன். views டபுள் எல் இல்லையா? ஹலோ சே ஹலோல 2 எல் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஒரு எல் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஒரு எல் தான் மேம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால அதே போட்டு spelling mistake. Put 2 L's in both places because otherwise you don't know which one is wrong. So if you when you already know it is wrong, you better fix it. Earlier you fix it better. Otherwise, பின்னாடி கோட் பெருசா போன பிறகு you will be wondering என்ன ஆச்சு? Why is it? Because you know, அதாவது your mind knows that hello-னா 2 L இருக்கு. Right? So நம்மளால ஒரு இடத்துல போட்டோன்னு சொல்லிட்டு பாதி கோட் பண்ண பிறகு நாளைக்கு மறந்துடுவீங்க. Then you will be wondering ஏன் வந்து ஒரு 2 L போட்டுட்டு you will be wondering why it's not. It's better to fix it immediately. Okay, I have to go for the next class. But okay, run it and see. Now you just save it. You don't have to run it because it will automatically fix
pick it up, and unless there is any error, you should go. You should be. So now, how do you call it? எப்படி test பண்ணுவீங்க? Your server should be running. There shouldn't be any errors. Server வந்து should be running. It should முன்னாடி run பண்ணது நீங்க close பண்ணலையா இருக்கும். Did you close it? No, ma'am. Yes, it should. Okay, so then go to your client. How do you call this? Client இருந்து how do you make sure this works or not? What do you need to do in the client? என்ன பண்ணணும்? Go to the client, right? You have to call this. Clientல போய் என்ன பண்ணணுமா? Say What hello. do you- Hello. கால் பண்ணணுமா? Yes, change, call that URL that you did. Yeah, hit enter. Okay, so there is a problem. And what is it saying? சேவ் பண்ணல மேம். Save பண்ணலையா? Oh, okay. Yeah, save the whole thing. Yes. There's a save all. Okay, now go back. Refresh the page. Okay, so there's more errors. Template does not exist. Okay, and the file name தப்பா கொடுத்துருப்பீங்களா இருக்கும். So, okay, so I have to go to my next class. Now, do you guys, Maheshwaran, would you be able to help and complete this? Full run பண்ற வரைக்கும் பண்ண முடியுமா? Yes ma'am, I will try that. Okay. சரி, நீங்க இப்ப பண்ணி முடிங்க. And Thursday classல whoever hasn't tried it, try it. முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்க. மிச்சது வந்து if it doesn't work, we'll fix it in the class. Otherwise, he can help. How far he can go. Yeah, then we'll meet again on Thursday. Okay? All right, guys. Okay. Recording is continuing. So yes, I'm going to leave the recording so that answer இது பண்ணீங்கன்னா அதுல வரும். Okay? All right. Bye. Thank you, ma'am. ப்ரோ இதுல மைக்ரேஷன் ஒன்னு பண்ணுவாங்கல்ல, பைத்தான் manage.py மைக்ரேஷன். இல்ல அது வந்து இப்ப தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க வந்து இந்த say hello.html இருக்குல்ல, அதை வந்து டெம்ப்ளேட்ஸுங்கிற ஃபோல்டர்ல போட்டு போடுங்க. வெப் ப்ராஜெக்டுக்குள்ள டெம்ப்ளேட்ஸுங்கிற ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். டெம்ப்ளேட்ஸ். இதுக்குள்ள போடுங்க. மகேஷ், சொல்லுங்கக்கா. இது நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஒரு பண்ணிட்டு ஆப் அதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணணும். அப்ளிகேஷன் ஆமா ஆமா, ஆனது ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணணும் தானே? ஆமா ஆனது. டைரக்டா இந்த ஃபைல் போட்டா இப்படிதானே எரர் வரும். ட்ரை பண்ணுங்க. சேவ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் எங்க சேஞ்ச் பண்ணனும்? சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு ஸ்டாப் பண்றது. கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க. டெர்மினல்ல கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க. ஓகே, மறுபடியும் ரன் பண்ணுங்க. திரும்ப அப் ஆரோ பிரஸ் பண்ணுங்க, வந்துடும். என்டர் கொடுங்க. ப்ரௌசர் போங்க, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. இல்ல இப்ப இது மறுபடியும் கிளிக் பண்ணணும். அந்த இதோட ஸ்டாப் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளாஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணா மைக்ரேஷன் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த இது எப்படின்னு தெரியல. பைத்தான் manage.py மேக் மைக்ரேஷன் அந்த மாதிரி 2 கமாண்ட் இருக்கும். ஆமா, பட் அது வந்து டேட்டா பேஸ்க்கு தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, ஓகேவா? இப்போ வந்து ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணணும். ஆப் மீன்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி. அதுக்கு ஒரு தனி கமெண்ட் இருக்கு. அந்த கமெண்ட் வந்து போறேன், அது காப்பி பண்ணி ரன். அந்த சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணுங்க.
ஓகே. இப்ப மேல மை ஆப்னு ஃபோல்டர் கிரியேட் இருக்கு பாருங்களேன். அத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு, இப்ப இதுக்குள்ள ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸ்ங்கிற ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க. மை ஆப்புக்குள்ள. மை ஆப் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு இதையே கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடவா? பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க. என்ன 1 மினிட் இருங்க. டெம்ப்ளேட்ஸ் தனியா கிரியேட் பண்றீங்களா? ஆப்குள்ள கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆப்குள்ள தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். அப்படியா? இருங்க நான் பாக்குறேன். என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல பாக்குறேன். ஒரு நிமிஷம் இரு, நானும் பார்க்கிறேன். தனியா கிரியேட் பண்ண ஞாபகம் தான் எனக்கு இருக்கு. நான் தனியா தான் கிரியேட் பண்ணி கேட்டேன். அதான் கேட்டேன். நான் என்னோட ஆப்குள்ள கிளிக் பண்ணிருக்கேன். ஐயோ. இல்ல இப்ப எனக்கு என்ன டவுட்னா, அப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்ல, இப்ப ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணாமயே views.py அந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த HTML போட்டு பண்ணோம்ல, அப்படி பண்றப்ப நம்மளுக்கு அது ரன் ஆகாதா? ம். இப்ப நான் இந்த மை ஆப்புங்கிறத வந்து சேஞ்ச் டைரக்டரி பண்ணணுமா? இல்ல அது தேவையில்ல. இல்ல இது செட்டிங்ஸ்ல போய் ஒண்ணு பண்ணணும்ல. செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு நம்மளோட ஆப், நம்ம புதுசா கிரியேட் பண்ணிருக்க ஆப்ப வந்து இது பண்ணணும். ஆமாக்கா. settings.py இன்ஸ்டால்ட் ஆப்ஸ்ல அதை ஆட் பண்ணுங்க. அந்த லிஸ்ட்ல லாஸ்டா வந்து இன்ஸ்டால் ஆப்ஸ்ல வந்து லாஸ்ட்ல வந்து Django இன்ஸ்டால் url.py போங்க. ஓகே, சே அலோ இருக்கா? அப்போ வந்து மை ஆப்குள்ள சே அலோன் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸ்லாஷ் முன்னாடி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, பின்னாடி தான், நோ ப்ராப்ளம். இது டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கு முன்னாடி, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சே அலோன்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க. சே அலோக்குள்ள டெம்ப்ளேட்ஸ்க்குள்ள அந்த ஃபைல் இருக்கணும். மைக்ரேஷனுக்குள்ள போகுது. பண்ணியாச்சு. இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆப் ரன் பண்ணுங்க. பைத்தான் மேனேஜர்.py ரன் சர்வர். எதுவும் வெப் ப்ராஜெக்ட் எதுவும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே, நியூ ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்காங்க, புது ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. வேற பாத் லொகேஷன் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் கிரியேட். இது பைத்தான் ரன் பண்றீங்க. விசுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இது தேவையில்ல, விட்டுருங்க. புரியல. ஆட்டோமேட்டிக்காவே ரன் ஆயிரும். பைத்தான் வந்து பாத்ல கான்ஃபிகர் பண்ணா இது தேவையில்ல. விசுவல் என்விரான்மென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் தேவையில்ல. அப்ப இதுல எப்படி பண்றது? நான் கமாண்ட்ல போட்டிருக்கேன். இது சாட்ல போட்டிருக்கேன் ஒரு கமாண்ட். அதை போடணும். அது ப்ராஜெக்ட் நேம்க்கு பதிலாக அதை மாற்றணும். ஸ்பேஸ் விட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம். பைத்தான் போடணும் முன்னாடி. பைத்தான் பாத்துல கான்ஃபிகர் பண்ணி அது எப்படி பண்றது? இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கீழே பார்த்து பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் போங்க. சர்ச்ல என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப். நான் என் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணவா? நான் பண்ணவா? பண்ணுங்க, வருதான்னு பாப்போம். சிவசபிதா, நீ அந்த ப்ராஜெக்ட்லயே வந்து செட்டிங்ஸ்ல மட்டும் நேம் ஆட் பண்ணிருந்தா அதுவே ரன் ஆகும். சரிக்கா, நான் பண்ணி பாக்குறேன். பண்ணி பாருங்க. ம்.
அப்படியே ரன் பண்ணுங்க இந்த டைரக்டர்ல. Django ப்ராஜெக்ட் 1க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா போய் மகேஷ் கேக்குதா நான் பேசுறது? சொல்லுங்கக்கா.
ஸ்பெசிபிக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரியில இல்ல பாரு, காமனா சயூர் ஜாங்கோங்கிற டைரக்டரியில தான் இருக்கு. ஆனா PO அதுல தானக்கா இருக்கு. ஓகே, இதை ரன் பண்ணி பாருங்க. எதையோ ஒண்ணு 2 URL patterns காட்டுதுல கீழே. ஓ serial ட்ரை பண்ணி பார்த்தா. அதே மாதிரி எனக்கு ஆ. ஒரு டவுட், எதுக்கு 2 URL டாட் py? ஆக்சுவலா அட்மின் வந்து ஜாங்கோட அட்மின் இன்டர்ஃபேஸ், அதுக்குள்ள நம்ம டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே. லைக் இப்படி இருக்கும். நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டா ஒரு URL.py இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் காமனா இருக்கும். நம்ம வந்து இப்ப தனி ஆப்பை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ல தான் எல்லாம் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஆப்புக்குன்னு ஒரு தனி URL கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அந்த URL பாயிண்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இன்க்ளூட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஆப் டாட் யூஆர்எல்ஸ் நீங்க போட்டுக்கணும். இங்க URLs.pyன்னு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்க அங்க பாக்குற வேலையை ஃபுல்லா நம்ம வந்து இங்க பார்க்கணும். அதே URL பட்டன்ஸ் வேரியபிள் நேம் மாத்தாம அதே லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டு பார்த்து இந்த URL நேம் வித் வியூஸ் டாட் ஹலோ சே ஹலோ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம். புரிஞ்சுக்கா? நான் ரிப்பீட் பண்ணவா? இல்ல இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி. நான் வந்து ஒரே URL வச்சுதான் பண்ணிருக்கேன் இது நாள் வரைய. அதான் எனக்கு புதுசா இருக்கு, அதான் கேட்டேன். இல்ல இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணி அதுலதான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதான் ஆப் கிரியேட் பண்ணி நான் வந்து தனியா இல்ல ஆப்குள்ள வந்து இப்ப நீ URL கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஆமா மாதிரி ஆமா நான் பண்ணது இல்ல. அந்த URL டைரக்டா ரன் பண்ணிருக்கேன் நான். அதுதான் கேக்குறேன். அப்படியா? அதான் இங்க ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணிட்டோமா, இங்க வந்து URLs.pyன்னு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவாக்கா? ஓகே. கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற இம்போர்ட், ஓகேவா, இங்க இருக்கிற 2 இம்போர்ட்டை அங்கேயே இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்பயும் போல. ஓகே. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுக்கா. ஓகே. ஹலோ. கேக்குதா மகேஷ்? புரிஞ்சு எனக்கு. புரிஞ்சா? புரிஞ்சு. ஓகேக்கா. நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட இன்னொரு வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன்க்கா. சரி, ஓகேப்பா. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமாக்கா? ஹலோ. லீவ் பண்ணிடுவோமா? ஓகே.